Good morning, dear students. Welcome to the class. We had completed the ancient or classical age with regard to Plato and Aristotle. Today, we are going to deal with a very interesting topic which you had already learned, that is literary movements. What is meant by movement? A sort of progression, right? Munnettam. A kind of change that happened in something, maybe in some kind of thought or in art or in film or in politics, whatever it is. A change that happened, a new idea that emerged, that is called as movement. Here we have few literary movements to learn. So literary movements, as the name itself suggests, these are the changes that happened in the course of time in literature. We have almost 18 literary movements to go through. So let's discuss the first half in this class. At first, classicism. What is classicism? Basically the term classic means something that is related to all that decorum, that proportion, the balance and the style. Everything that is attributed to ancient Rome and ancient Greek are particularly called as the classics. The classics. So here, classicism means a sort of attitude or a sort of influence taken from these classical work of art. Classicism is an attitude literature that is guided by admiration of the qualities of formal balance, proportion, decorum, and restraint attributed to the major works of ancient Greek and Roman literature, in preference to the irregularities of later vernacular literatures and especially the artistic liberties proclaimed by Romanticism. So we can say it's a kind of opposition to Romanticism or Romanticism as an opposition to classicism. Because classicism had followed certain conventions and everything, particular rules regarding writings and all that. In Romanticism, we know that it's a kind of glorification of self. But here, classicism, it means something else. A classic is a work of the highest class and has also been taken to mean a work suitable for study in school classes. During and since Renaissance, these overlapping meanings came to be applied to the writings of major Greek and Roman authors from Homer to Juvenal, which were regarded as unsurpassed models of excellence. So these writers, basically the ancient writers of Greek and Rome, they were considered as the par excellence. ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ മലയാളം ക്ലാസിക്കുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ബേസിക്കലി ആ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടായതിനു ശേഷം 60കളിലും 70കളിലും ഒക്കെയുള്ള സംഗീതത്തെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിക്കുകൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓരോ ലിറ്ററേച്ചറിലും ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ഈ ക്ലാസിക് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള വിശേഷണം കൊടുക്കുന്നത്. ഇറ്റ് മീൻസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സലൻറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് പ്രസൻറ്റേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ക്ലാസിക്കൽ. ഓക്കെ, something which is outstandingly creative in that particular period. അങ്ങനെയുള്ള വർക്ക്സിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിക്കുകൾ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ 17th century is regarded as the classical age of French literature, and 19th century is the classical period of the Western novel, and the finest fiction of the United States in the mid occurred in 19th century from Cooper to Twain, which was referred by D.H. Lawrence as classic American literature. It is said that classicism is against Romanticism because classicism imitated the Greek or Roman models in subject matter, in its form, such as adoption of genres like tragedy, epic, ode, or verse, or satire, or both. So classicism എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും the classic writer will stick on to certain rules, models or conventions rather than expressing themselves. As we all know, romanticism എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പ്രസിങ് സെൽഫാണ്. സ്വന്തം പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫീലിങ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുക, പ്രകൃതിയിലേക്ക് പോവുക, ഭാവാത്മകമായിട്ട് മാറുക, ഫീലിങ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല സംഭവിക്കുന്നത്. വി ക്യാൻ സീ ദേ ഫോളോ ദ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് റൂൾസ് സെറ്റ് ബൈ ദ
set by certain bodies, so they are following it. Okay, so when we go through this classical writings of 17th and 18th century, we can see that they strictly followed rules derived from Aristotle's poetics. അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ പോയറ്റിക്സിൻ്റെ ആ ഒരു കണ്ടെത്തലും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനും അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റഡീസ് നടക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇമിറ്റേഷൻ, ആ ഒരു ഫോം, ഒരു റൂൾസ് കൺവെൻഷൻസ് കറക്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ റൈറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് തന്നെ. ഓർ ദാറ്റ് ഓഫ് Horace's Ars Poetica, which belonged to the 20th century BCE. Okay, so people imitated, or writers imitated, the decorum and the dramatic unities mentioned in these highest literary works. Romanticists criticized classicism because of its rigid artificiality and considered Romanticism as freely creative, whereas the classicists contempt romantic writers because of the self-expression as eccentric self-indulgence, because classicism has followed a sort of sanity and order, a discipline in it. Few other classical favorers were German writer J.W. von Goethe, and we can see in modern times Matthew Arnold gave more emphasis to the classical writings, or T.S. Eliot. These people were classicists in the sense reacting against the romantic principle of unrestrained self-expression. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ഓർഡർലി ആയിട്ടുള്ള ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രീക്ക് ഓർ ഇമിറ്റേറ്റിംഗ് ഗ്രീക്ക് ആൻഡ് റോമൻ മോഡൽ, ആസ് വി ഓൾ നോ മാത്യു അർണോൾഡിൻ്റെ ആ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ, ഇമിറ്റേറ്റിംഗ് ദ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് നോൺ ഇൻ ദിസ് വേൾഡ്. So there all we can see that they all were strictly, or they all were admirers of the classical writings of Greek and Rome, T.S. Eliot, Arnold and all that. Moving on to the second topic, that is Neoclassicism. As the name itself implies, Neoclassicism, classicism in a new way, in a new format. So these are the literary principles according to which the writing and criticism of poetry and drama were to be guided by rules and precedents derived from the best ancient Greek and Roman authors. A codified form of classicism that dominated French literature in the 17th and 18th century, with a significant influence on English writing, especially from 1660 to 1780. സോ നമ്മളുടെ ലിറ്റററി ആ ഒരു പീരിയഡിൻ്റെ ആ ഒരു ചാർട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റൊമാൻറ്റിസിസത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുൻപേ നമ്മൾ കാണുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ് നിയോ ക്ലാസിസിസം, ഏജ് ഓഫ് സെൻസിബിലിറ്റി, ഏജ് ഓഫ് റീസൺ, ഏജ് ഓഫ് ഡ്രൈഡൻ ഓർ ഏജ് ഓഫ് പോപ്പ്. We can see that it is it has got strong contrast with Romanticism. So these neoclassical writings emerged out of the French influence during the 1660s and 1780s. Neoclassicism gave importance to general truths rather than the particular insights. Romanticism എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചും കൂടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫീലിങ്സിനും പെർസ്പെക്റ്റീവ്സിനുമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, സൊസൈറ്റി, കോമൺ തിങ്സ്, അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ക്ലാസിസത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ക്ലാസിസിസം ഗേവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദ ജനറൽ ട്രൂത്ത്സ് റാദർ ദാൻ ദ പെർട്ടിക്കുലർ കോൺസെപ്റ്റ്, ഓർഡർ, rationality, decorum and all that. It gave importance to all these aspects. And we know that this neoclassicism emerged from the rediscovery of Aristotle's poetics in the 16th century by the Italian scholars. അപ്പോൾ അതിൽ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്ന പേര് ജെ.സി. സ്കാലിജറുടെ ആണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയറ്റിക്കലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനോ ഡ്രമാറ്റിക് യൂണിറ്റീസിൻ്റെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ പോയറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു കണ്ടെത്തൽ അതുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വല്ലാത്തൊരു വിപ്ലവമാണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു നിയോ ക്ലാസിക്കൽ പീരീഡിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്വാധീനത്തിന് കാരണമെന്ന് പറയുന്നത്. Along with this ancient philosopher or writer Aristotle, Roman writer Horace, his Ars Poetica also dominated the neoclassical or neoclassic view of literature. So the principle they followed, these neoclassics followed, was that art എന്ന് പറയുന്നത് it must be kind of it must give delight as well as it must instruct at the same time. And the central assumption of neoclassicism was that the ancient authors had already attained perfection, so that the modern authors' chief task was to imitate them. The imitation of nature and imitation of ancients amounting to the same thing. സോ ഉദാത്തമായിട്ടുള്ള കലകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള കലകൾ ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് ഏഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീസിലും റോമിലും കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അനുകരണം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള സൃഷ്ടികളെയാണ് ആവശ്യം എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് നിയോ ക്ലാസിക്കൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നിയോ ക്ലാസിക്കൽ റൈറ്റേഴ്സിന് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം.
Third one is Romanticism. So, Romanticism, definitely we know that it is a kind of movement or a kind of a romantic revival. It's also known as romantic revival, which emphasized on the freedom of individual or that of self-expression. പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസിനെ പേഴ്സൺ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക, സബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് ഫീലിങ്സിന്, എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക്, എൻ്റെ വികാരങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നൊരു ലിറ്റററി മൂവ്മെൻ്റാണ് റൊമാൻറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുവരെ എല്ലാവരുടെയും പൊതുവായിട്ടുള്ള ജനറൽ ട്രൂത്ത്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഇൻ നിയോ ക്ലാസിസം വി ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഓൺ ജനറൽ ട്രൂത്ത്സ്. ഇൻ റൊമാൻറ്റിസിസം വി ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഓൺ പേഴ്സണൽ ഇൻസൈറ്റ്സ്, പേഴ്സണൽ പെർസെപ്ഷൻസ്, perspectives, emotions, expressions, and everything. So, romantic movement is a profound shift in Western attitudes to art and human creativity that dominated much of European culture in the first half of the 19th century. Its chief emphasis was upon freedom of individual self-expression. Sincerity, spontaneity, and originality became the new standards in literature, replacing the decorous imitation of classical models favored by the 18th century Neoclassicism, rejecting the ordered rationality of the Enlightenment as mechanical, impersonal, and artificial. The Romantics turned to the emotional directness of personal experience and to the boundlessness of individual imagination and aspiration. The Romantic period in English literature is dated as beginning in 1785 or alternatively in 1789 as an outbreak of French Revolution. Or we can say it happened in 1798 with the publication of William Wordsworth's and Samuel Taylor Coleridge's lyrical ballads, and as ending either in 1830 or else in 1832, in the year in which Sir Walter Scott died, and the passage of Reform Bill signaled the political preoccupations of the Victorian era. So while we'll go through this romantic period or romanticism, we can see that it is a moment that happened in various parts of the world. ഒരു സ്ഥലത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതരം ഒരു ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമൊന്നുമല്ല റൊമാൻറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം ഓർ ഇറ്റ് മാനിഫെസ്റ്റഡ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ജർമ്മനി ആൻഡ് ദെൻ ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇൻ 1790s and then it occurred in France or America after few decades or after 2 or 3 decades we can say. അപ്പോൾ ഇത് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ പല രീതികളിലായിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഔട്ട്ബേസ്റ്റ് എന്നോണം അതുവരെ സൊസൈറ്റി സോഷ്യൽ കോമൺ മെക്കാനിക്കൽ ബിൽഡിങ്സിനകത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെയുള്ള സ്കോളർലി ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റിങ്സ്, ക്ലാസിക്കൽ റൈറ്റിങ്സ്, ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ലൈഫ് ജീവിച്ചതിൽ നിന്നും ഒരു ഔട്ട് ബ്രേക്ക് എന്നോണം പീപ്പിൾ ബിഗാൻ ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദെംസെൽസ്, പീപ്പിൾ ബിഗാൻ ടു മൂവ് ഓൺ ടു ദ പാസ്റ്റേഴ്സ്, ന്യൂ പാസ്റ്റേഴ്സ്, ടു ദ നേച്ചർ, to the lap of nature. People began to look at flowers, beautiful flowers. They began to enjoy their life. So that's why it's called as it's a kind of personal insight rather than the general truths or social reformation, morality, conventions. അതിനേക്കുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക് ആയിട്ടാണ് റൊമാൻറ്റിസിസം വരുന്നത്. So we can say romantic characteristics are usually said to have been manifested first in Germany and England in the 1790s and not to have become prominent in France and America until 2 or 3 decades after that. Major English writers of the period, in addition to Wordsworth and Coleridge, were the poets Robert Burns, William Blake, Lord Byron, Percy Bysshe Shelley, John Keats, Walter Savage Landor, and the prose writers like Charles Lamb, William Hazlitt, Thomas Dickens, Mary Wollstonecraft, and Leigh Hunt. And the novelists such as Jane Austen, Sir Walter Scott, and Mary Shelley. And the span of this romantic period, it was between 1786 and the close of the 18th century, where we can see the Gothic romances by William Beckford, Matthew Gregory Lewis, William Godwin, and above all, Anne Radcliffe. ഇപ്പോൾ ലിറിക്കൽ ബാലഡ്സിൻ്റെ വരവ് റൊമാൻറ്റിസത്തിന് വളരെ വലിയൊരു മാറ്റം കുറിച്ച ഒന്നാണ്. പക്ഷെ അതിനു മുന്നേ തന്നെ വില്യം ബ്ലേക്കിൻ്റെ വി ക്യാൻ സീ ദിസ് ഇൻ വില്യം ബ്ലേക്സ് റൈറ്റിങ്സ്, എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റ് റൈറ്റിങ്സിലൊക്കെ നമുക്കിത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നീടാണ് നമ്മൾ ലിറിക്കൽ ബാലഡ്സിൽ ഇത് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ കുറേ നാളുകൾക്ക് മുന്നേ തന്നെ അവിടങ്ങളിലായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇമാജിനേഷനും ആസ്പിറേഷനും ഒക്കെ ഒത്തിരി what we can say it watered the emotional intensity often taken to the extremity. Nostalgia ആയിക്കോട്ടെ, horror ആയിക്കോട്ടെ, melancholy ആയിക്കോട്ടെ, sentimentality ആയിക്കോട്ടെ, or somewhere we can see that some other romantic writers cultivated the appeal of the exotic, the bizarre or the macabre.
ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന വികാരം എന്താണോ, ഹൊററാണോ, മെലൻകളിക്കാണോ, ഫാൻറ്റസിയാണോ, അതിനെല്ലാം എൻ്റെ വികാരത്തെ, എൻ്റെ ചിന്തകളെ പുറത്ത് കാണിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ഫ്രീ thought or free development and growth, a kind of natural growth and free development was the basic principles of Romanticism or romantic view of art, we can say. And this emergence of Romanticism can be attributed to several developments in the 18th century culture, and we can see it has got a strong interest in ballads and medieval romances. We know that the very word romanticism, it came from that word romance. American romanticismത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസെൻഡന്റലിസത്തിൻ്റെ ഒക്കെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് റിവൈവൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. ദ ക്രിയേറ്റീവ് പവർ ഓഫ് ദ മൈൻഡ് വിച്ച് അലൗഡ് നേച്ചർ ടു ബി സീൻ ആസ് എ റെസ്പോൺസീവ് മിറർ ഓഫ് ദ സോൾ. തൻ്റെ സത്വത്തെ പ്രകൃതിയിലേക്ക് നോക്കി കാണുക എന്നുള്ളൊരു ആശയമാണ് ട്രാൻസെൻഡന്റലിസത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. എല്ലാം ഒന്നാണ്, എവറിത്തിങ് കെയിം ഫ്രം വൺ കോസ്മിക് സോൾ എന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്കൊക്കെ നയിക്കുന്നത് ഈ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ആശയങ്ങൾ തന്നെയാണ്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദിസ് റൊമാൻറ്റിസിസം അത് നമുക്കൊരു പീരീഡിലായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്തൊരു ബോക്സിനൊക്കെ താക്കി ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. വി ക്യാൻ സീ ദിസ് റൊമാൻറ്റിക് ആസ്പെക്റ്റ് വെൻ വി സേ ഇറ്റ് ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഗിവിങ് പേഴ്സണൽ എക്സ്പ്രഷൻ, പേഴ്സണൽ ആസ്പിറേഷൻ, ഫോക്ക് ടെയിൽസ്, ലെജൻഡ്സ്, ബാലഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഷേക്സ്പിയർ വാസ് ഓൾസോ എ ബിറ്റ് റൊമാൻറ്റിക് ഇൻ ഹിസ് മൈൻഡ് ബിക്കോസ് ഹി ഹാഡ് ബ്രോക്കൺ ഓൾ ദോസ് കൺവെൻഷൻസ് ഓഫ് ഓർ ദ സ്ട്രക്ചറൽ മോഡൽസ് ഓഫ് Greek drama, and he explored or those supernatural elements of folk legend and everything in a different way. Or we can say W.B. Yeats and D.H. Lawrence are more romantic than W.H. Auden and E.M. Forster because they assert the absolute primacy of their personal visions, rejecting common norms of objectivity. Moving on to the fourth one, that is humanism. Humanism, the word itself, it is connected to the basic aspects regarding human beings. But human beings in the ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള എസെൻഷ്യലിസത്തെ, ആ ഒരു എസെൻസിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹ്യൂമനിസത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് സെവറൽ അതർ ആസ്പെക്ട്സ് ഓൾസോ. ഇൻ ദ 16th century, the word humanist was coined to signify one who taught or wrote in the studia humanitatis or humanities, that is grammar, rhetoric, history, poetry and moral and imaginative aspects and activities of man such as mathematics, natural philosophy and theology. അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ എഴുതിയിരുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് ഹ്യൂമാനിസ്റ്റ് എന്ന് 16th centuryയിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. At that time, these studies focused on classical, especially Roman culture, and they put greater emphasis on learning to speak and write good Latin. Scholarly humanities rediscovered, edited, and expounded many ancient texts in Greek and Latin, and so contributed greatly to the store of materials and ideas in the European Renaissance. But moving on to the 19th century, we can say a new word, humanism, came to be applied to the view of human nature, the general values, and the educational ideas common to many Renaissance humanists as well as to a number of later writers in the same tradition. അപ്പോൾ നമുക്കിനി കാണാൻ പോകുന്ന റിനൈസൻസ് ഹ്യൂമാനിസത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത്. എന്താണ് റിനൈസൻസ് ഹ്യൂമാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്? We can see that Renaissance humanism, it gave importance to man or human being's position, his dignity and his importance in this universe, giving importance to its moral and practical aspects rather than considering the aesthetic values and all that. അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറേ സംഹിതകളെ മതം എന്നുള്ളതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിനെയും അവൻ്റെ യുക്തിയെയും കുറിച്ച് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയും അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു ചിന്താഗതിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഹ്യൂമാനിസം എന്ന് പറയുന്ന മൂവ്മെൻറ്റിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. വി ക്യാൻ സീ ക്രിസ്ത്യൻ ഹ്യൂമാനിസം ഓർ ക്രിസ്ത്യൻ ഹ്യൂമാനിസ്റ്റ് such as Philip Sidney, Edmund Spencer and John Milton, who had given importance to human beings with regard to the religious belief or classical and Christian. It was a kind of synthesis of classical and Christian views. We know that after the scientific development and innovations, ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്താഗതിയിൽ സംഭവിച്ചു. അത് man had become, after Renaissance, definitely Renaissance humanism എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ man has got the super power എന്നുള്ളൊരു ബിലീഫിലേക്ക് ആൾക്കാർ എത്തി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുവരെ ഗോഡ് ഓർ സുപ്രീം അതോറിറ്റി ഉണ്ടെന്നുള്ള ബിലീഫിൽ നിന്നും വിട്ടുമാറിയിട്ട് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഹാസ് ഗോട്ട് പവർ, ഒരു ഹ്യൂമൻ പവർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ നേച്ചറിലൊരു എസൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു കണ്ടെത്തലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്.
In the last century, the American movement of 1910 to 33 is known as the New Humanism, under the leadership of Irvin Babbitt and Paul Elmer Moore, argued for a return to a primary humanistic education and for a very conservative view of moral, political, and literary values that is grounded mainly on classical literature. And we can see that this post-structural and other opponents of humanism assert that humanism or human-centered systems of norms and values are based on the fallacy of essentialism. അത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിന് ബേസിക് ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ്, കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് ദ നോളേജ് ദാറ്റ് വി ആർ മോർട്ടൽ ആൻഡ് ദിസ് because we have this thought that we all are mortals, we have an instinctual aversion towards death. നമ്മൾ നശ്വരമാണെന്നുള്ള ചിന്ത ജനിപ്പിക്കുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി മരണം ഒരിക്കലുണ്ടാകും എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. അപ്പോൾ ആ മരണത്തോടുള്ള വെറുപ്പ്, ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് വി ലിവ് ആൻ എംബോഡീഡ് ലൈഫ്, ഹെൻസ് ഹാവ് ന്യൂട്രീഷണൽ, സെക്ഷൽ ആൻഡ് അതർ നീഡ്സ് ആൻഡ് ഡിസയേഴ്സ് ആൻഡ് എ സെൻസിബിലിറ്റി ടു പ്ലഷർ ആൻഡ് പെയിൻ, the cognitive ability to perceive, think and imagine, together with the practical ability to plan the means to achieve our aims, the capacity to experience emotions such as grief, anger, fear and love, and sense of relatedness and affiliation to other human beings. So ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി ഫീച്ചേഴ്സ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഫീച്ചേഴ്സ്, ഈ എസൻസ് ഇല്ല, ഈ എസെൻഷ്യൽ ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റി ലാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണെന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിലേക്കൊക്കെയാണ് പിന്നീട് ഇത്തരം പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ ചിന്താഗതിക്കാർ ഹ്യൂമാനിസത്തെ എതിർക്കാനായിട്ടുള്ള റീസൺസ് ആയിട്ട് വെച്ച് പുലർത്തുന്നത്. ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് അല്ല എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാട്. So humanism is basically a literary movement that gave importance to the human nature and experiences rather than giving importance to the norms and values existed at that period. Next one is realism. As we all know the term realism. Realism എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ definitely it has got some tint of life in it, some reality in it. So the term realism is applied by literary critics in two diverse ways to identify a moment in writing of novels during the 19th century that included Honoré de Balzac in France, George Eliot in England, and William L. Dane Lowell's in America, and to designate a recurrent mode in various eras and literary forms of representing human life and experience in literature. So human life അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് റിയലിസം ഓർ റിയലിസ്റ്റിക് ഫിക്ഷൻ എമേർജ് ചെയ്ത് വരുന്നത്, വിച്ച് ഇസ് ആൻ ഓപ്പോസിഷൻ ടു റൊമാൻറ്റിക് ഫിക്ഷൻ, ബിക്കോസ് റൊമാൻസ് ഇസ് സെറ്റ് ടു പ്രസൻറ്റ് ലൈഫ് ആസ് വി വുഡ് ഹാവ് ഇറ്റ് ബി മോർ പിക്ചറസ്ക്, ഫാന്റാസ്റ്റിക്, adventurous or heroic than actuality. Realism, on the other hand, is set to represent life as it really is. This distinction in terms solely of subject matter, while relevant, is clearly inadequate. Casanova, T.E. Lawrence and Winston Churchill were people in real life, but their biographies demonstrate that truth can be stranger than literary realism. So realistic fiction എന്ന് പറയുമ്പോൾ it give the effect or importance to the life and social world as it seems to the common reader, evoking the sense that its characters might in fact exist and that such things might well happen to achieve such effects. So realistic fiction is written to give the effect that it represents life and the social world as it seems to the common reader. അപ്പോൾ കോമൺ റീഡർക്ക് എങ്ങനെയാണോ അയാൾ സാധാരണ കാണാറുള്ള എവരിഡേ കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ, കോമൺ പ്ലേസസ്, മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ലൈഫ്, ദ വെരി ബേസിക്സ് ഓഫ് ലൈഫ്, അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന റിയലിസ്റ്റിക് ഫിക്ഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാറ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡാനിയൽ ഡെഫോ. സോ ഡാനിയൽ ഡെഫോൻ്റെ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, റോബിൻസൺ ക്രൂസോ ആയിക്കോട്ടെ, മോൾ ഫ്ലാൻഡേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ഓൾ ദീസ് ആർ ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ബട്ട് ഹി മെയ്ഡ് ഹിസ് നോവൽ സീംസ് ടു റീഡേഴ്സ് എ മിറർ held up to reality by his reportorial manner of rendering all the events, whether ordinary or extraordinary, in the same circumstantial, matter of fact and seemingly unselective way. അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് പരിചിതമായിട്ടുള്ള റിയൽ ആയിട്ടുള്ള എവരിഡേ റിയാലിറ്റിയെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ടോറിയൽ മാനറിൽ, റിപ്പോർട്ട് എഴുതുന്ന രീതിയിൽ, ഒരു ജേണൽ എഴുതുന്ന രീതിയിൽ ആ കഥയെ ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് വായനക്കാർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ആക്ച്വലി നടന്നൊരു സംഭവമായിട്ട് പലപ്പോഴും തോന്നാം. അപ്പോൾ റിയലിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആക്ച്വലി ഫാക്റ്റ് തന്നെ ആവണം എന്നില്ല. ഫിക്ഷനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെയും വളരെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെ ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ റിയലിസ്റ്റിക് fiction. So realism is basically this concept in which that envisages life as it is. Next one is magical realism. Magical realism എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം, this world
this word is a combination of magic, fantasy as well as reality. So reality ആണെങ്കിൽ കൂടെയും അതിൽ ചേർന്ന് പോവാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന അമാനുഷികമായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ, സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാൻറ്റസിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് magical realism. Of course, we know the pioneers of it, that is Gabriel Garcia Marquez and Günter Grass, Salman Rushdie, John Fowles, Isabel Allende. And it started, this magical realism, this movement started, originally applied in 1920s to a school of surrealist German painters. Surrealist എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം it's a beyond reality or realism, imaginative ആയിട്ടുള്ളതാണ്. The expression magical realism was later used to describe the prose fictions of George Luis Borges in Argentina, as well as the works of the above mentioned writers, okay, Marcus and all that. These writers weave in an ever shifting pattern a sharply etched realism in representing ordinary events and details, together with fantastic and dream-like elements, as well as with materials derived from myth and fairy tales. നമുക്കറിയാം മാർക്കസിൻ്റെ 100 Years of Solitude ആണെങ്കിലും, റഷ്ദിയുടെ മിഡ് നൈറ്റ്സ് ചിൽഡ്രൻ ആണെങ്കിലും, ഓർ ഈവൻ വി ഹാവ് ഖസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസം ബൈ ഒ വി വിജയൻ, ഈ പറയുന്ന വർക്ക്സിലൊക്കെ ഒരു മാജിക്കൽ എലമെൻറ്റും കൂടെ റിയലിസത്തോട് ചേർന്ന് വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ കൈൻഡ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ്സ് ഓർ മൂവ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് മാജിക്കൽ റിയലിസം. Moving on to the next one, that is naturalism. Naturalism basically it has got more depth than realism. Realism എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈഫ് ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് എന്ന് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈവൻ മോർ ആക്യുറേറ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ലൈഫാണ്, കുറച്ചുകൂടെ റോ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫാണ് നാച്ചുറലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഈ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ വരവോട് കൂടെ കലയിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു, ഓർ ലിറ്ററേച്ചറിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഡെഫിനറ്റ്ലി സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റത്തിന് ശേഷം, സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ചിന്താഗതി മനുഷ്യരിൽ ഇങ്ങനെയൊരു മുന്നേറ്റത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത്. ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂറിങ് ദ പോസ്റ്റ് ഡാർവിയൻ പീരിയഡ് or post-Darwin biology in the 19th century. In his thesis, we can see that human beings in our nature-ne kurichu parayunnundu, does not have a soul or a religious ആയിട്ടുള്ള സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള വേൾഡിൽ നിന്നൊന്നുമല്ല ബേസിക്കലി ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പ്യുവർലി സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എമർജൻസ് ആണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനുള്ളത് എന്നുള്ളൊരു കണ്ടെത്തലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആസ് എ ഹൈ ഓർഡർ ആനിമൽ, ഹിസ് ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ആർ എൻറ്റയർലി ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ടു കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ്, that is heredity and environment. അവൻ വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആൻസിസ്ട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പാരമ്പര്യവും അവൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമാണ് അവൻ്റെ പ്രാകൃതം, അവൻ്റെ പ്രകൃതം, അവൻ്റെ നേച്ചറിനെ, അവൻ്റെ ക്യാരക്ടറിനെ, ബിഹേവിയറിനൊക്കെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിലേക്കൊക്കെ എത്തുന്നുണ്ട്. സോ ഈച്ച് പേഴ്സൺ ഇൻഹെറിറ്റ്സ് compulsive instincts, especially hunger, the drive to accumulate possessions and sexuality, and is then subjected to the social and economic forces in the family, the class and the milieu into which that person is born. It was Emile Zola who had developed, or who had put forward this theory. He's a French novelist in the beginning of 1870s in his famous work called Les Roman Experimental. So these works such as works of Zola or American Frank Norris, Stephen Crane, Theodore Dreiser, ഇവരുടെയൊക്കെ വർക്കിൽ മെയിനായിട്ട് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിന് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സിലൂടെ കടന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ബോഡിയിലുണ്ടാകുന്ന ബോഡിലി ഫങ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്, വിച്ച് വാസ് നോട്ട് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ഏർലിയർ ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. സോ അതുവരെ ഉണ്ടാകാതിരുന്ന ലിറ്ററേച്ചറിൽ അതുവരെ മെൻഷൻ ചെയ്യാതിരുന്ന ബോഡിലി ഫങ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചും എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ എമിലി സോള അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള അമേരിക്കൻ ഫ്രാങ്ക് നോറിസ്, സ്റ്റീഫൻ ക്രെയിൻ, തിയോഡോർ ഡ്രൈസർ എന്നിവരുടെ വർക്ക്സിലൂടെയൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ആൻഡ് ദിസ് എൻഡ് ഓഫ് ഈ നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് നോവൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ഫിക്ഷൻ ഓർ നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. സോ ദ ബേസിക് ഫീച്ചർ ഇസ് ദാറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എ നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് നോവൽ ഇസ് യൂഷ്വലി എ ട്രാജിക് വൺ. ആൻഡ് ദീസ് the characters of these particular kind of novels, ഇത്തരം നോവൽസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും they all exhibited strong animal drives such as greed and sexual desires and all that. യുജീൻ ഒനീലിൻ്റെ എംപറർ ജോൺസ് എന്നുള്ള പ്ലേ ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറ്റപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സിംബോളിസം. ഡെഫിനറ്റ്ലി സിംബോളിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുക അല്ലേ. സാധാരണ എഴുത്തുകാരുടെ നമ്മൾ വർക്ക്സ് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദീസ് റൈറ്റേഴ്സ് വിൽ ബി എക്സ്പ്രസിങ് സം കോമൺ എലമെൻറ്റ്സ് ഓർ കോമൺ ഇമേജസ് ത്രൂ ദിയർ വർക്ക്സ്. Consider Shelley, for example.
He repeatedly used the symbols of morning and evening stars, and a boat moving upstream, winding caves, and a conflict between a serpent and an eagle. ഇതൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് ചില ആൾക്കാരിൽ കണ്ടുവരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചില റൈറ്റേഴ്സിൽ കണ്ടുവരുന്ന കുറേ സിംബോളിക് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ആണ്. In the usage of literary historians, however, symbolistic movement designates specifically a group of French writers beginning with Charles Baudelaire, one who is known as the cursed poet, and including such later poets as Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Stephen Mallarmé, and Paul Valéry. Baudelaire based the symbolic mode of his poems in part of the example of the American Edgar Allan Poe, but especially on the ancient belief in correspondences. We can see this in the 19th century America. A symbolistic procedure was a prominent element in the novels of Nathaniel Hawthorne, Scarlet Letter പോലുള്ള മാസ്റ്റർപീസ് എഴുതിയിട്ടുള്ള നഥാനിയൽ ഹോതോൺ, ഓർ മൊബി ഡിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കൻ ക്ലാസിക് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഹെർമൻ മെൽവിൽ, or the prose of Emerson and Thoreau, the transcendentalist, famous transcendentalist എന്നറിയപ്പെടുന്ന റാൽഫ് വാൽഡോ എമേഴ്സൻ്റെയും ഡേവിഡ് തോറോവിൻ്റെയൊക്കെ റൈറ്റിങ്സിലൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾസ് കാണാൻ പറ്റും, പ്രൈവറ്റ് സിമ്പിൾസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ഇൻ ചാൾസ് ബോഡ്ലെയർസ് വേർഡ്സ് ഹി സേസ് ദാറ്റ് എവറിഥിങ്, form, movement, number, color, perfume, in the spiritual as in the natural world is significative, reciprocal, converse, correspondent. അപ്പോൾ ഏതൊരു തരത്തിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് സിംബോളിക്കായിട്ട് എല്ലാത്തിനും അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നിറം, മണം, ചലനം, അതിൻ്റെ രൂപം, എവറിത്തിങ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ എ സിംബോളിക് ആസ്പെക്ട്. ആൻഡ് വി ക്യാൻ സീ ആഫ്റ്റർ or in the modern period, in the decades after World War I, it was a notable era of symbolism in literature. ഇപ്പോൾ യെറ്റ്സിൻ്റെ കവിതകളിലാണെങ്കിലും ഒരു സ്പൈറലിംഗ് ഗായ, ഓർ ഡിലൻ തോമസിൻ്റെ കവിതകളിലാണെങ്കിലും ടി.എസ്. എലിയറ്റിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ലാൻഡ്, ഇതൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് സിമ്പിൾസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ മോഡേൺ ഇറയിലെ different symbols ആണ്, which is taken from the religion or from traditions and all that. Next moment is formalism, or today's last one, that is formalism. Formalism is a type of literary theory and analysis which originated in Moscow and St. Petersburg in the second decade of the 20th century. At first, the opponents of the movement of Russian formalism applied the term formalism derogatorily because of its focus on the patterns and technical devices of literature to the exclusion of its subject matter and social values. So formalism എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിൻ്റെ ടേമിൽ നിന്ന് തന്നെ definable ആണ്, that it gave importance to the form. And we know the leading representatives of it, Boris Eichenbaum, Victor Shklovsky, and Roman Jakobson and all that. So formalism gave importance to the language. രണ്ട് തരം ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഫോർമലിസം ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. The first one is the practical use of language, the ordinary language and the literary language. ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. They believed in the concept called as literariness. ലിറ്റററിനെസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സാധാരണ ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കണം ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ളൊരു ഫോക്കസോട് കൂടെ. ദ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ മസ്റ്റ് ഡിഫർ ഫ്രം ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് പ്രാക്ടിക്കൽ ഡിസ്കോഴ്സ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് സംതിങ് കോൾഡ് ആസ് ലിറ്റററിനെസ്. ജക്കോബ്സിൻ്റെ വാക്കുകൾ തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ഇൻ ലിറ്റററി സയൻസ് ഇസ് നോട്ട് ലിറ്ററേച്ചർ ബട്ട് ലിറ്റററിനെസ്, ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് മേക്സ് എ ഗിവൺ വർക്ക് എ ലിറ്റററി വർക്ക്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ടേംസ് കാണുന്നത്. വൺ ഇസ് foregrounding. What is meant by foregrounding? To foreground means to bring something into prominence, to make it dominant in perception. So in Victor Shklovsky's words, a literary work or the literature, it must estrange or it must defamiliarize its language. That is, ordinary language should be looked in a different way. സാധാരണ ദിവസം പോകുന്ന പോലെയല്ല നമ്മളൊരു കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോൾ, കുറച്ചും കൂടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വേറൊരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വധു, കൺസിഡർ ബ്രൈഡ്, she is different from all the other people. She looks extraordinary from the ordinary people, with her bridal bouquet, with her long gown, with her the veil and with her train and all that. So ഒത്തിരി വ്യത്യാസങ്ങൾ, ഒരു സ്ട്രേഞ്ച്നെസ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ എവറി ഡേ ലൈഫിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ദ റീഡേഴ്സ് എ ന്യൂ പെർസെപ്ഷൻ. ഇറ്റ് റിന്യൂസ് ദ റീഡേഴ്സ് ലോസ് കപ്പാസിറ്റി ഫോർ ഫ്രഷ് സെൻസേഷൻ.
സോ ഇവരുടെ ഫോർമലിസ്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഫ്രഷ്നെസ് ഇൻ ദ റീഡേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് എ ലിറ്റററി വർക്ക്. സോ ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് എൻ ഓഥർ ഇസ് ടു ട്രാൻസ്ഫോം ദ റോ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് എ സ്റ്റോറി ഇൻ ടു എ ലിറ്റററി പ്ലോട്ട് by the use of a variety of devices that violate sequence and that deform and defamiliarize the story elements. The effect is to foreground the narrative medium and devices themselves, and in this way to disrupt and refresh what had been our standard responses to the subject matter. അപ്പോൾ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് മാറി ലാംഗ്വേജിനെ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആക്കി മാറ്റുക, ഡീഫെമിലറൈസ് ചെയ്യുക, വായനക്കാരിലേക്ക് ഒരു ന്യൂ ഫ്രഷ്നെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ആ ഡ്യൂട്ടി, ആ ഒരു കർമ്മമാണ് ആർക്കുണ്ടാകേണ്ടത്? ഒരു നല്ലൊരു ഓഥർ ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്നാണ് ഫോർമലിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത്. So we can see such deviations of writings in Roman Jacobson consist primarily in setting up and afterward violating patterns in the sound and syntax of poetic language, including patterns in speech sounds, grammatical constructions, rhythm, rhyme and stanza forms. ഈ രൂപത്തിലൊക്കെ ഡിഫറൻസുകൾ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പല റൈറ്റേഴ്സും, ഇത്തരത്തിലുള്ള റൈറ്റേഴ്സ്, ഫോർമലിസ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സുകളും ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. So the basic movements that we discussed today were, we just hinted on the basic aspects of these movements. We haven't gone much deeper into it because you just need to learn it for your learn it as a paragraph question or like that. So first we began with classicism, moved on to Neoclassicism, then came Romanticism, Humanism, Realism, Magical Realism, Naturalism, Symbolism and Formalism. So just go through your textbook, Literary Criticism and Theory, or you can just refer the Glossary of Literary Terms by M.H. Abrams for further references. Go through it, learn well. See you in the next class. Till then, all of you take care, be safe and be strong. Bye-bye. Thank you.